Now we see the next problem in the same half range series. Third one, express f of x is equal to cos x for 0 less than x less than pi in half range sine series. Previous two problems we expand as half range cosine series, but here this is expand in the half range sine series. For that purpose we have given function is cos x here. Okay ma, see the first you write the formula. The half range sine series in 0 pi is f of x is equal to sigma n is equal to 1 to infinity bn sin nx. Now our aim is to find out bn. What is the formula for bn? Now where bn is equal to 2 by pi integral 0 to pi f of x sin nx dx. What is f of x? Substitute this f of x function here. What is f of x? bn is equal to 2 by pi cos x sin nx dx. This is cos x sin nx dx. Now you see ma, f of x in place of f of x cos x sin nx as it is dx. We have the formula 2 cos a sin b is equal to sin a plus b plus sin a minus b. Okay, but here we have only cos a sin b unnadanukondi 1 by 2 ee side veltundiga. Here also in the this is in the form of cos a sin b dx. Cos a sin b, that means 1 by 2 into sin a plus b. In place of a we have x and in place of b we have nx. Now it can be written as 2 by pi is also there. In this place we write 1 by 2 sin a plus b. Here 1x cos 1x, a means 1x, sin b, b means nx, x ఇక్కడ రాసేసానమ్మా. It can be written as sin a plus b అంటే sin nx plus 1x means sin 1 plus x plus sin a minus b, sin nx minus 1x means sin n minus 1x dx. Okay, here 2 cancel. Then the next step is integral. You see this one ma, here 2 cancel, 1 by pi is there, sin ax. What is two terms are there, integral sin ax plus integral sin bx అనుకోండి. What is integral sin ax dx? This is minus cos n plus 1x by n plus 1 అవుతుంది. ఇది ఏ అనుకుంటే integral sin nx sin ax means minus cos ax by a. So we have two integrals. The first one integral sin n plus 1x dx and plus integral sin n minus 1x dx. Now we see two integrals which are this one. నేను చెప్పాను కదా, మైనస్ కాస్ n ప్లస్ 1x by n ప్లస్ 1 మైనస్ కాస్ n మైనస్ 1x by n మైనస్ 1. ఈ మైనస్లు ఎందుకు వచ్చాయంటే ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఫంక్షన్ గివ్స్ కాస్. సైన్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ax ఉంటే మైనస్ కాస్ ax by x, a ప్లేస్లో n ప్లస్ 1 ఉంది. సిమిలర్లీ ఇన్ ద సెకండ్ టర్మ్ n minus 1 is there. Now apply limits 0 to pi where n is not equal to 1. Now this apply, we get 1 by pi minus cos n plus 1 into pi by n plus 1 minus cos n minus 1 pi by n minus 1. Now minus 0. Okay, you substitute here, then minus 0. First you limit pi, then you get minus cos n plus 1 pi by n plus 1 minus cos n minus 1 pi by n minus 1. This is for pi minus then 0. First one minus cos n plus 1 into 0 means cos 0 is 1. Kabatti minus 1 by n plus 1. Next minus cos 0 1a by n minus 1. Okay, it can be written as cos n pi unte minus 1 whole power n amma. Cos n plus 1 pi kabatti minus 1 whole power n plus 1, already minus is there, same denominator. Next this one ఈ n plus 1 ఉంది, నెక్స్ట్ n minus 1. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో n minus 1. ఇది మైనస్ 1 ఆల్రెడీ ఉన్నదని తీసుకోండి. మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ చేసామంటే ఇది మైనస్ 1 పైకి పంపించాం, ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టేసాం, మైనస్ 1 పైకి వెళ్తుంది. మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n minus 1 into minus 1 means minus 1 whole power n. About these two. What about the next two? Plus 1 by n plus 1 minus into minus plus 1 by n minus 1. n is not equal to 0. n is ఈక్వల్ టు 0 అనుకున్నారు అనుకోండి, ఒక టర్మ్ ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది, ఒక టర్ము ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది, ఈ టర్ము
అప్పుడు ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే వీ కాంట్ డిఫైన్ దట్ వాల్యూ అనమాట. కాబట్టి n నాట్ ఈక్వల్ టు 1 వాల్యూస్కి మాత్రమే మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/π. సో దీంట్లో ఈ కామన్ తీయండి, ఇట్లాగా ఇలా అంతా తీసిన తర్వాత వీ గెట్ దీస్ స్టెప్స్ -n కామన్ తీసాం మళ్ళీ ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ఫర్ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1. ఫైనలీ యూ గెట్ దిస్ వన్. Here also n is not equal to 1. Okay ma, this is bn value. Suppose n is odd, what you get? N is odd, this one becomes -1 whole power, odd is -1. 1 plus -1 is 0. అంటే 1 minus 1 అయిపోతుంది 0 by anything into anything is 0. కాబట్టి n odd values దగ్గర అంటే n is equal to 1, 3, 5 values దగ్గర అంటే b1, b3, b5 ఇవన్నీ జీరోస్ అయిపోతాయి అమ్మా. ఇక్కడ n is not equal to 1 అని చెప్తూ వస్తున్నాం, బట్ b1 ఈజ్ 0 హియర్. ఎందుకని n ఆడ్ అయినప్పుడు bn 0 అంటే b1 0, b2 0, b3 0 అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు కూడా 0 అయిపోతుంది. ఇది n ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1కి b1 ఈజ్ 0. దెన్ హియర్ యూ అబ్జర్వ్ b1, b3, b5 అండ్ సో ఆర్ జీరోస్. ఎందుకంటే ఆడ్ నెంబర్స్. ఈవెన్ నెంబర్ అయితే -1 హోల్ పవర్ n, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈవెన్ -1 హోల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 4 ఏమవుతుంది? +1 అవుతుంది. 1 + 1 మీన్స్ 2. 2 into 2n 4n by 4 into 4n by pi into n square minus 1 if n is even. సో n is equal to odd అయినప్పుడు వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. కాబట్టి b1 is equal to b3 is equal to b5 and so on 0. అంటే n is not equal to 1 అంటే మళ్ళీ ఇంకా కనుక్కోవట్లేదు నేను. b1 is equal to 0 పెడుతున్నాను. Now 1 implies f of x is sigma bn sin nx. Sigma bn sin nx. What is bn here? 4n by pi into n square minus 1. ఇది bn into sin nx ఫర్ ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఆడ్ నెంబర్స్ లేవు ఎందుకంటే అవన్నీ జీరోస్ అయిపోతున్నాయి. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ సిరీస్ హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ ఫర్ n ఈజ్ ఈవెన్.